Bonjour et hello à tous ceux et celles qui sont venus ce soir pour le tout premier événement Reprendre la nuit virtuel. Mon nom est Michaela et je suis une moitié de l'équipe de coordinatrices au Centre de ressources des femmes, un service offert par le syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa. Nous avons prévu un programme étonnant pour vous ce soir. Il y aura des performances, des appels à l'action, un partage de ressources et une session de yoga de décompression relaxante. Nous aimerions également vous laisser savoir que nous avons rendu disponibles des vidéos et des transcriptions en anglais et en français de cet événement. Ceux-ci sont disponibles sur la page Facebook de l'événement. Si vous avez n'importe quel problème avec ce document ou ces vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. Avant de commencer, nous voudrions reconnaître que, surtout pour ceux qui se trouvent présentement à Ottawa, nous vivons sur un territoire algonquin Anishinaabe non cédé et non abandonné, dont les territoires comprennent l'ensemble du bassin hydrographique du Chishibi, une rivière des Outaouais et inclut la ville d'Ottawa. L'État canadien a revendiqué ces territoires par le biais de systèmes violents de colonisation, de génocide et de déplacement qui ont entraîné et continuent d'entraîner la dépossession, la marginalisation et l'appauvrissement des populations autochtones et la surexploitation des terres et des eaux de leur territoire. Nous devons travailler activement vers la décolonisation de cet espace en veillant à ce que nos paroles, nos actions et nos comportements remettent en question de manière constante et permanente les normes colonialistes et racistes qui régissent nos façons d'être. Nous rendons hommage au peuple algonquin qui sont les gardiens traditionnels de cette terre. Nous rendons également hommage aux Autochtones de toutes les nations de l'île de la Tortue. Nous allons maintenant commencer par vous donner un aperçu de l'objectif de l'événement d'aujourd'hui, suivi d'un aperçu de la prochaine heure qui sera notre événement. Nous souhaitons faire savoir aux gens que cet événement contient des informations et des discussions sur la violence sexuelle et sexiste qui peuvent déclencher certains sentiments pour les survivantes et les alliés de la communauté. Si vous avez besoin d'une pause ou d'un soutien, prenez un moment, faites une pause ou arrêtez la vidéo. Si nécessaire, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Elle sera toujours ici si vous voulez y retourner. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante où on va être disponible pendant tout l'événement. Au crf.wrc.coord a-usu-seu.com. Pour ceux qui ne le savent pas, Reprendre la nuit est un événement annuel où les gens se réunissent pour se rassembler et lutter contre la violence sexuelle et domestique fondée sur le sexe sous toutes ses formes. C'est une occasion unique pour les survivantes et leurs alliés de créer des liens, de revendiquer leurs droits à la sécurité et de s'opposer courageusement à la violence. Pour débuter notre soirée, nous aimerions vous présenter notre première invitée, Anaïs Cardo. Anaïs Cardo est une jeune fille de 19 ans qui vit à Ottawa et qui chante depuis qu'elle a l'âge de 2 ans. Elle a appris beaucoup de choses de son père qui était musicien. En effet, elle s'assoyait à côté de lui tous les soirs pour écouter ce qu'il faisait. Elle a grandi en écoutant du jazz, du soul, du rythme et des blues. Elle met parfois des vidéos ou des chansons sur l'Internet où l'on peut trouver son contenu sur tous ses médias sociaux. Souhaitons la bienvenue à Anaïs Cardo. Hi, I hope you're doing great. So I'm Anna, and today I'm going to be singing a song that I wrote a long time ago called Don't Let the Pain Fill Your Heart. It's actually a conversation with a person going through hard times, where I tell them that I totally understand what they're going through, and that even with pain, everything ends up being alright, even if it takes a lot of time. Because I feel like being understood and heard is the most important step in order to see changes. So I hope you like it, and yeah. In your eyes
you feel like you're always ignored. And I know it's raining in your heart. And I know that everything fell apart. But please, just tell me how you feel. Don't remove all the flowers of your garden. They're not dead, they just need to be fed. Don't let the pain fill your soul, you should avoid it. Just let the love light up your heart and your spirit. Hey, yeah. Hey, yeah. But please, just tell me how you feel. Merci pour avoir partagé ta chanson avec nous, Anna. C'est tellement un message fort et spécial. Notre prochaine interprète est Jade Lavoie. La relation de Jade avec le spoken word est une relation de spontanéité. En écrivant son premier poème en réponse gutturale à sa survie à une agression sexuelle, le médium est devenu une narration du voyage de guérison de Jade et quelque chose qu'elle associe à la fois à la résilience et à la récupération. En 5e année d'études, Jade est fière de l'héritage politique qu'elle a laissé en travaillant à l'avancement des initiatives d'équité à l'Université d'Ottawa, en tant qu'ancienne présidente de l'Association des étudiants en études de conflits et droits humains et ancienne représentante du conseil d'administration du syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa. Jade passe son temps libre à lire, peindre et danser à la musique de Joanna Newsom, seule dans sa chambre. Et maintenant, Jade. Baby blue camisole. You silky smooth devil, you are flimsier than the wind, but you make me feel just as strong. And when you slide over my back, over my black short sleeve turtleneck, I feel like I can slice men with my gaze. To see a haze of poisonous gas in the form of drugged drinks and thigh grabs oozing out of their gashed open throats. Baby blue camisole. I love that you smell like perfume 10% of the time, but the other 90% you just smell like me, whether that be stale weed or pungent sweat or bed sheets. I can always count on you to be the article overworn, and maybe I just identify with that. You're not even really baby blue, but something about saying it makes you feel more tender, more infantilized to describe how unromantic and impure your history is. You've got a baby blue paint stain,
this time it really is baby blue. And you remember too the time that Emily and I got wasted on a Sunday and painted my bedroom floor, or was it the time Cassie and I got wasted on a Friday and painted portraits of a man with different colored eyes and lots of freckles? Or was it the time I got wasted on my own and painted one of the castaways in the back of my closet? Sometimes I roll you in my fingers while I'm distracted, or when I wish I'd get traction between my thumb and the fabric and I pinch as hard as I can. I always knew I was a fidgeter. I would rip the receipts into little bitty pieces at the restaurant table. I even got one of those cubes that are supposed to knock it out of my system, but you, baby blue, you always seemed to do the trick. You're covered in flowers, and oh, how ironic that a symbol for spring be paired with a story so growth-stunting. Sure, the days go by like roots growing into the sky, but somehow in my case they've started to curl around my neck. You've got 196 flowers in total. That's 60 for the piece that covers your back, 34 for each piece that covers your sides, and 30 for your sleeves. Do you want to know how I know that? It's because I counted. I counted the night that I wrote this poem because that was the night I decided to know every single detail about you. That was the night I decided to take back what he took from me, which is the feeling like I know who I am anymore. Because when he ripped you off that night, baby blue, he did not know about the baby blue paint stain. He did not know that you could be both heavy and light at the same time, that you were bought from an urban planet for $7 and yet somehow became the most priceless item that I owned. He did not know that you made me feel sexy, but sexy for no one but myself. He did not know that I wore you with cheap tank tops and high socks while I smoked weed in my backyard, and he will never know you because he did not deserve to. And when I look at you in the mirror, baby blue, I don't see the version of you crumpled on a hotel floor, but rather every other time that you have been dirty, clashed with, painted on, tied up, danced in. Every other time that you have been worn. Every other time that you made me feel beautiful. Merci Jade pour ce grand morceau de spoken word. Wow! Nous aimerions aussi remercier nos deux performantes pour leur contribution étonnante ce soir. Alors que nous avançons dans notre événement, nous aimerions nous pencher sur un autre aspect que nous oublions souvent de mentionner. Lorsque nous luttons avec détermination pour réclamer notre droit à la sécurité et que nous nous opposons courageusement à la violence sexuelle et sexiste, nous négligeons souvent les moyens par lesquels nous voulons voir cette forme de changement transformateur. Le Centre de ressources des femmes, avec l'aide de quelques organisateurs et organisations communautaires exceptionnelles, a établi une courte liste d'appels à l'action que nous aimerions voir mis en œuvre afin de sensibiliser et de combattre la violence sexuelle et sexiste sur notre campus, dans nos communautés et à travers tout le Canada.
Tout d'abord, nous aimerions lancer un appel à la population étudiante de l'Université d'Ottawa, à nos gouvernances étudiantes reconnues, existantes, et à tout le personnel du campus. Nous aimerions que nous nous engagions, comme toutes les autres organisations étudiantes du Canada, à lutter contre la violence sexuelle et sexiste. S'il vous plaît, répétez après moi. Je, membre actuel d'un établissement d'enseignement postsecondaire, m'engage à offrir un espace plus sûr et sécuritaire aux survivantes et aux alliés afin qu'elles puissent établir activement des liens, revendiquer avec force leur droit à la sécurité et s'opposer courageusement à la violence chaque fois que j'en suis témoin. Je m'engage à faire du campus un lieu plus sûr pour toutes les personnes et à soutenir celles qui sont dans le besoin. Je m'engage à remettre en question la culture du viol, à ne pas contribuer à la diffusion de messages et de contenus qui contribuent à la violence sexuelle et à exprimer à tout moment mon indignation à ce sujet. Je m'engage à croire et à soutenir toute personne ayant subi des violences sexuelles. En tant que membre d'établissements d'enseignement supérieur ou existants dans des communautés où une grande majorité de nos membres interagissent avec ces établissements dans une certaine mesure, nous ne devons pas ignorer le fait que les établissements d'enseignement supérieur ont un rôle important à jouer dans la restauration et la création d'espaces plus sûrs et sécuritaires à l'intérieur et autour des campus. Pour cela, nous appelons l'Université d'Ottawa et tous les établissements postsecondaires du Canada à s'engager à promouvoir un environnement centré sur les survivantes, en particulier lorsqu'il s'agit de survivantes et d'alliés de la violence sexuelle ou sexiste sur et hors du campus. Pour ceci, nous avons 4 appels à l'action. Nous demandons un processus juste, équitable et centré sur les survivantes lorsque nous traitons des situations de violence sexuelle ou sexiste qui ne traumatisent pas à nouveau la victime et qui donnent la priorité à son bien-être. Nous demandons une formation obligatoire, approfondie et actualisée sur la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre, y compris une formation sur l'anti-oppression et l'accessibilité pour tout le personnel des services de protection, soit contractuel ou permanent, le personnel administratif, les professeurs et les chercheurs et toutes les personnes concernées qui sont employées sur le campus. Nous demandons à l'université de promouvoir la sensibilisation et la prévention des violences sexuelles ou sexistes sur le campus. Cela implique d'expliquer les différentes variantes de violences sexuelles, de mettre à jour la politique 67B, de mener des discussions approfondies avec les étudiants et étudiantes qui arrivent en première année ou de l'international, ainsi que les superviseurs et les diplômés, et fournir des ressources actualisées et précises aux étudiants et étudiantes ainsi qu'au personnel. Nous demandons une collecte interne de données sur la prévalence et la déclaration de violences sexuelles ou sexistes sur le campus auprès du Bureau des droits de la personne, du service d'appui au succès scolaire et des services de la santé, ainsi que tous les autres organismes pertinents existants qui ont la capacité d'enregistrer ces informations. Ces informations doivent être rendues publiques pour tous les étudiants et étudiantes actuels ainsi que futurs. Enfin, en solidarité avec nos communautés autochtones de l'île de la Tortue et de ses environs, nous demandons au gouvernement du Canada de créer et de maintenir une réponse nationale, globale et coordonnée pour faire face à l'ampleur et à la portée de la violence contre les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones au Canada. Nous demandons au gouvernement du Canada de faire une collecte et de produire les informations utiles nécessaires pour traiter correctement les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Nous devons nous faire un devoir de protéger nos peuples autochtones contre les préjudices et ou la violence, en particulier la violence exercée par l'État. Le Centre de ressources des femmes reconnaît l'importance de tous ces appels à l'action, et nous espérons qu'il trouve un écho parmi vous tous. Avant de terminer la soirée, nous aimerions partager avec vous toutes les informations et les ressources importantes que nous avons à disposition de tous les membres de notre communauté.
Le Centre de ressources des femmes a créé un arbre de liens avec un tas de ressources importantes disponibles. Notre arbre de liens est lié dans la description de cette vidéo et dans la transcription disponible. Il s'agit de linktree.ee/wrc/crf. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour recevoir ces informations, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse courriel. Alors que notre événement Reprendre la nuit arrive à sa fin, nous aimerions tous vous remercier pour votre soutien et tous les survivantes et les alliés pour leur force et leur persévérance. Nous aimerions remercier toutes les organisations locales qui nous aident à lutter contre la violence sexuelle et sexiste pour leur travail et leur dévouement. Nous vous aimons et nous vous apprécions tous. Nous aimerions vous remercier d'être venus et d'avoir rendu notre événement extraordinaire. Soyez sûrs de garder un œil sur les mises à jour de la page Facebook et Instagram du Centre de ressources des femmes. Nous aimerions conclure cet événement par une session de yoga de décompression dirigée par Sydney de Yoga Unity. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous aurons également quelqu'un de disponible pour tous ceux et celles qui ont besoin de parler à quelqu'un après cet événement. Merci à tout le monde d'être venu. Nous espérons vous voir à la session de décompression. Merci. Hello, my name is Sydney, and I'll be guiding a 30-minute yoga session for the Women's Resource Center of the University of Ottawa. This is live streamed, so what I can say is everything that I say and suggest is merely a suggestion, and to listen to your body first and foremost, to do what is right and get out of this practice what you need. So we'll start with sitting upright in a position of our choosing. I have a pillow here, and I like to cross my legs or fold my legs underneath, but you can cross it in front. Whichever way feels comfortable and right for you today. You can gain a few inches through your sits bones. Bring your knees in a relaxed position. Pressing the top of your head like you intend it to the ceiling. And the back of the neck to the back of the room. Tuck your chin in slightly. And I'll invite you to just observe your breath for just a moment. Where it may be landing through the nose, throat, chest, belly button, or low belly. How quick or slow. On every inhale, I invite you to open your attention to the points of contact with the ground or the pillow you are sitting on. And every exhale, I invite you to let go of the thought that has come up. Whether it be about where you were, where you have to be. Every inhale, renewing that attention, points of contact on the ground, the air going in and out of your nose, through the mouth, the throat, the chest, to low belly.
take your right hand and you can place it over your heart center, and your left hand and place it right beneath your belly button. And we'll start to intend our exhale to be just a little bit longer than our inhale. We all have different lung sizes, so it may feel or seem different to you than my suggested count. It may resemble something like inhale, 1, 2, 3. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Exhale, 4, 3, 2, 1. Continue on at your own pace, but adding length to your exhale for about 3 more breaths. I will invite you to switch your hands sides. So your left hand will come to your heart center, and your right hand will come to your low belly. And you can continue on with your breath for about 5 cycles. Inhale, 1, 2, 3. Exhale, 4, 3, 2, 1. As you go through your cycles, again, open your attention to the points of contact with the ground, intending the top of your head to the top of the room, back of the neck to the back of the room, and tucking your chin in slightly. On your next inhale, we'll draw our arms up to the sky. And our exhale, we'll bring them down to heart center in front of us. And then all the way down. On our inhale, we'll bring our arms out and up. And the exhale, slowly bringing the energy down, opening our attention back into the floor. One more time, inhale. And slowly exhale. We'll reverse the arms, inhale. And exhale, fanning the arms out. Inhale, hands to heart center, and then up. And slow exhale, fanning the arms out. One last time. And the next time that we inhale and that we bring our arms up, when we separate our arms, we're going to rotate to our right side. Our left hand will come close to our left knee, our right knee. Inhale, back to center. And we'll rotate to the other side. Other hand comes to other knee.
do about 3 times on each side, coordinated with our breath. Nice slow exhales. Arms up and rotating to the other side. Slow exhale. Observing how it feels in your shoulders. How do your elbows feel? Forearms and hands. How does your spine feel? Inhale, bring our hands back to center. We'll bring each hand onto our shoulders, just like that. You can just cross over like this as well, or like this. On our inhale, bring our shoulders up to our ears, and on our exhale, like we're squeezing a pencil between our scapula, our shoulders draw back and down on our exhale. We'll do that again. Inhale. And exhale. Inhale. And draw the shoulders back and down. Rub our arms and our forearms back and forth. We reach back our shoulders. Say on our inhale, come and slide down to our wrist. And our exhale, we rub our arms back to our shoulders. Do that a few more times, about 3 times. Opening our attention to the sensation in our hands, to the sensation on our arms, and telling ourselves it is ourselves. This is us, this is our body. You bring your hands back to heart center, one over top the other. On your inhale, you can draw your arms out into cactus. And exhale, bring them back to heart center. Inhale, your hands into cactus. Maybe you turn your palms out. And exhale, drawing it back in. Drawing our hands back down. On our inhale, we'll intend our heart center up to the ceiling. Our pelvis tilts forward. You can imagine like a bowl full of water and that you wanted to pull or pour water forward. And then on our exhale, we'll draw the belly button in. Our pelvis tilts back like we want to pour water behind us in the bowl that is our pelvis. And the crown of the head can drop. Inhale, heart lifts, tailbone tucked out. Exhale, tailbone tucked under. Crown of the head drops, belly button intends the spine. Do it 3 more times at our own pace.
back to neutral here. We can bring our pillow to the side. We can keep it handy if we want extra support to our knees, if we have sensitive knees. Another option is to fold our mats over, doubled just about like that. I'll demonstrate that again. So fold it and fold it again so that there's a fold, and that's where your knee goes. You can also fold it over this way, and you can fold it over twice if there's support on one knee that is needed. I'll go for this option too. When you inhale, belly drops, tailbone untucks. Heart intense forward, broaden your collarbones. And exhale, zipping through the spine, tailbone tucks under, crown of the head falls. Inhale, belly drops, broaden your collarbones. And exhale, zipping through the spine. Stay positioned in front as you are on your mat. I'm going to turn to the side so that you can see a little bit further what I'm doing. What we'll do now is we'll flip our toes underneath, and on our exhale, we'll bring our knees to a hover. So inhale, exhale. Engage the belly button to spine and knees lift off the ground. Inhale. Release. Exhale, knees come to hover. Inhale, release. And exhale, knees to hover. Inhale, release. And you can continue with that. There's also the option of on our exhale, bringing our weight back over our feet, and on our inhale, snaking forward to a high plank. And on our exhale, hovering our weight back over our feet. With this option, remember to press away from the ground to keep your shoulders engaged and away from your ears. On your next exhale, we hover back, and then hips lift back and up into a downward dog. So here your knees can stay very generously bent, and you can find the edge that is appropriate for you in the stretch of the back of the legs. Once you're here, you can bend one knee a little bit more, and on the next portion of your breath, bend the other knee. Other option, if we're playing in our tabletops with the exhale, just hovering and back down, we can go into a puppy stretch. This means we stretch our arms out in front of us and our hearts fall towards the ground. So other option. All of us together, either from our downward dog or our table or puppy stretch, will come forward to a high plank, either on our knees or our feet, and then we'll, on our next exhale, hinge down to our mat. Inhale, heart lifts. Exhale, tuck the toes underneath and press up, either back into your puppy stretch or your downward dog. Roll forward into your plank or tabletop. You'll look between your hands, and you'll walk, step, or hop
your feet to the top of your mat. Inhale, halfway lift, heart forward. Collarbones broad. Exhale, let it all drop. Here again, you can keep your knees generously bent, together or apart, whichever your hips call for. Inhale, unravel vertebrae by vertebrae, and reach for the sky, and exhale, hands to heart center, and down again. So we should all be in a standing position here. And I invite you to lift your toes, spread your toes out, and then feel the weight in the four corners of each feet. And bring your palms forward. And take a breath here, or two or three, but just paying attention to the full contact of the foot with the ground. We'll inhale our arms up. We'll clasp them at the top, and on our exhale, we'll wave over to our right side, opening up the left side of the chest. Our hands or elbows intend into one, kind of as if we're in between two walls, front and back. Every inhale, you reach a little bit further, and your exhale, yielding to gravity. Next inhale, come back to center, and we'll hover to the other side. Exhale, stretching this side of the body. Inhale, arms back up. And we'll bend at the knees and the hips. And we'll swan dive forward into our forward fold. Inhale, halfway lift. Exhale, forward fold. Inhale, halfway lift. Exhale, forward fold. Inhale, stack vertebrae by vertebrae into standing, arms come up. Exhale, hands to heart center. Inhale, arms up. Exhale, we'll hinge at the knees and the hips into a chair position. Inhale, we'll come up slightly. Tailbone goes down. Shoulders are broad and open. Exhale, just a little bit deeper into our chair. And we'll play here for about 3 more breaths. Inhale, you can come up just a little bit. Exhale to seated. Second time, inhale. Exhale to seated. Inhale, last time. And exhale, hinging completely at the hips, and knees are bent. Hands come and touch the ground, and feet step back to our high plank. Hips come back and up into a downward dog. Option again to do puppy stretch. Finding the option that is right for us. And then we'll all come into a high plank either on our knees or our feet. And we'll all exhale together. Down to our mat. Inhale, lift our hearts. And exhale, pressing up through our knees or our feet. Bring the knees nice and wide. And we'll bring our weight back into a wide-legged child's pose. Here, what I like to do, so if
torso or head does not meet the ground, we can bring the ground to us with the pillow or the block and bring our head to the side. With every surface that we can also use our palms stacked just like that. Bring our head towards. If our forehead is touching a surface, what I like to do is wave my head side to side like a slow no to massage between our eyebrows. Give that a try. Come back to seated. And we'll bring our legs out in front of us. We'll bend at the knees. And slowly we'll come down to a lying down position. From here, on our exhale, we'll engage our glutes and press our hips to the sky. And every inhale, vertebrae by vertebrae will come back down. Once again, pressing glutes to sky. Inhale, vertebrae by vertebrae connects into the ground. Once again, exhale. And our hips come back down. And gently and slowly windshield wiper our knees side to side, coordinated with our breath. So every exhale, our knees come down to the mat. On every inhale, they reach through the center to transition to the other side. And then the exhale, they come down. Bring them back to center. You can stretch one leg out and then the other. If you need to sit up and lying down, it's not what your body is calling for today. There is that option as well to come back to a seated position. If you're comfortable lying down, go for it. To call out body parts to relax. You can cue and release tension in those that I call out. Toes, feet, ankles relaxed. Shin, calves, knees relaxed. Thighs, hips, pelvis, relax. Low belly, low back, belly button, relax. Chest, upper back, relax. Shoulders, upper arms, relax. Elbows, forearms, wrists, relax. Hands, fingers, relax. Neck, scalp, throat, relaxed. Nose, mouth, ears, relaxed.
eyebrows, eyes relaxed. Give a gentle wiggle to your fingers and your toes to bring your attention back into your body. You can bring your arms overhead, and you can stretch your feet away. Like the first stretch in the morning. And if you are lying down, you can bend at the knees and lay on your side using your bottom arm as a pillow. When you're ready, you can join those of us who are in a seated position. Together we'll bring our hands to heart center and we'll rub them just to generate a little bit of heat. Think of a body part that you'd like to bring that heat to, like to bring a little bit more attention to, and then you can close your hands there. This concludes our practice for today. Thank you for allowing me to guide you with this time, and I hope you can bring this energy forward to the rest of your day.